24 students and few teachers. Reverend Father Mani, CMI, was the first principal. Due to the toil and untiring effort of the successive principals, management, and dedicated staff, presently we have 69 staff, 1,535 students altogether. After a very long and laborious process, the school secured its temporary affiliation with ICSE board in New Delhi in the year 2011 and permanent affiliation in 2013. The uniqueness of the 23rd Annual Day celebration is that we have tried to make sincere effort in making a conglomeration of the diverse languages, culture, attire, cultural heritage and traditions of our country. As we enjoy this cultural bouquet, let us be steadfast to our profound culture, heritage and tradition that has become a part of our life. सूचनाएं। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि सामने आकर फोटोज और वीडियोस लेने का प्रयास नहीं करें। फोटोज और वीडियोस आपको प्रदान किया जाएगा, उसके लिए हम लोगों को निर्धारित किया है। अनुशासन और मंच की सभ्यता बरकरार रखकर हम बच्चों का प्रोत्साहन करें। धन्यवाद। अब हम आज के रंगारंग कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। Nirmal Niketan 23rd Annual Day program begins. Here is the first program, the opening scene. Akana
रीच पूरी होगी चन्ना बड़े चिर दी सूट चट में सलाई करी फिरती रीच पूरी होगी चन्ना बड़े चिर दी फोन वार वार फिरा में चुमती भेजी तू जो हाँ लिख के तेरा सोनिया बनोनी देती कंकड़ी में तेरा मेरा नाम लिख के हाँ सोनिया बनोनी देती कंकड़ी में तेरा मेरा नाम लिख के तेरा मेरा नाम लिख के बड़ा सच्चेगा तू मेरे नाल खड़ावे खुले नब्बे ना बनोना ते तकड़ावे तेरा हर वेले रहता मैनू आसरा दिता मैं सच्ची तां लिख के तेरा सोनिया बनोनी देती कंकड़ी में तेरा मेरा नाम लिख के हाँ सोनिया बनोनी देती कंकड़ी में तेरा मेरा नाम लिख के तेरा मेरा नाम लिख के It is the mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. What we think, say, and do are essentially in one way or other related to divine presence. Therefore, to make everything dynamically divine, let us all invoke God's blessings and to be enkindled with His Spirit through a prayer dance. വചനം ഓംകാരനാദം ഓം പൂജ്യനാമം ഓം സമ്പൂർണം പാവനം പാലനം ശോഭനം ആർഷിതം ദയാർശ്രിതം വന്ദനം വാഴ്ക വാഴ്ക വചനം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം മൃദുചലനം ജലചലനം മൃദുചലനം ജലചലനം വചനം വിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി വചനം വിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി നീലമാനമായി നീളമേഘമായി ഹരിതഭൂമിയായി ഹർഷബാഷ്പമായി കരകടലിരവകൽ അതിശയ കാഴ്ചകളായി ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം
अखिलाण्डजीवोदयम् सत्यं धनं ज्ञानं बलं स्नेहम् अखिलाण्डजीवोदयम् ഉണരുമ്പോൾ ഉദയത്തിൻ കണിയാകണം ഉടലിലെ ശ്രീകോവിൽ നീയാകണം ഉണരുമ്പോൾ ഉദയത്തിൻ കണിയാകണം ഉടലിലെ ശ്രീകോവിൽ നീയാകണം അമ്മയായും അച്ഛനായും അമ്മയായും അച്ഛനായും ദൂരെയും ചാരെയും കൂട്ടാകണം സത്യം ധനം ജ്ഞാനം ബലം സ്നേഹം അഖിലാണ്ഡജീവോദയം Reach high, for stars lie hidden in your soul. Dream deep, for every dream leads the goal. Good evening to all present today on this very special occasion of the 23rd annual day of Nirmal Niketan School, Karli, Dantewada. We, the family of Nirmal Niketan School, are indeed very proud to celebrate this day for yet another year. Taking our evening further, and to begin with the annual day function, I, Nitya Tiwari, on behalf of everyone present here, heartily welcome the chief guest and the very honorable dignitary of the function today, Dr. Abhishek Pallav, IPS Superintendent of Police, Dantewada. He has completed his MBBS from Goa University from 1999 to 2005. He has practiced as Doctor of Medicine, Psychiatry Residency Program in All India Institute of Medical Sciences from 2006 to 2009. And later, he went to Pithora Mahasamund as SDOP from September 2015 to May 2016. And he was Additional Superintendent of Police, Dantewada, Chhattisgarh from May 2016 to December 2017. Then he has been appointed as Superintendent of Police, Kondagaon from December 2017 to August 2018. Presently, he is Superintendent of Police, Dantewada from 3rd August 2018. He has also conducted free medical camps and have taken personal initiative to construct roads. He is the man of inspiration behind all the educational and socio-cultural activities and initiatives in the challenging land of Bastar. Let us give a huge round of applause as I call upon Muskan Maravi to welcome the chief guest with a bouquet. The fragrance of flowers is spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person is spreads in all directions. Amidst us, we have such an inspiring personality, Reverend Father Josie Thamrashari, CMI, Provincial, Nirmal Province Jagdalpur, as the institution president of the function. Nirmal Niketan School, Karli, being an educational institution under the aegis of Nirmal Province, has always received tremendous support and unending care
from very Reverend Father Josie. With ceaseless flow of thanks from our hearts, I now welcome Reverend Father Joseph Hamrashari to this cultural feast off. May I call upon Sakshi Kuvar to welcome Reverend Father Josie with a bouquet. I also accord a warm welcome to Reverend Father Thomas K.D., Vicar Principal, Nirmal Province, Jagdalpur, who always there at any crucial time we needed him. Hearty welcome, Father. The courage to make tough decisions and the compassion to listen to the needs of others is an art. Dear Reverend Father Bobby, our principal, you show motherly love and give us fatherly confidence. Your endless care, guidance, and support prove that you are a great leader. We are really blessed to have a principal like you. With a thankful heart, we welcome you, dear Father Bobby. I also accord warm welcome to our former principal, Reverend Father Josie, and all former principals of